Dear students, good morning. So today we are going to discuss the topic on performance measures. It's an important concept in the data analysis. Here, performance measure is an idea used by the classifier to classify and analyze the given set of data points in various parameters like identification of labels, overall performance of a classifier, sensitivity, specificity, balanced accuracy, and prevalence, positive predictive value, negative predictive value, then deduction rate, deduction performance, observed accuracy, and expected accuracy. So now, and these are all the areas we can find out. Mainly, the purpose is that நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கார் கொடுத்துட்றாங்கன்னா ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கார்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் கார்ஸ் இருக்குன்னா அந்த கார்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அந்த காரோட பாசிட்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ, நெகட்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ, அப்புறம் அந்த காரில் ஏதாவது டீஃபால்ட் இருந்ததுன்னா அதனுடைய டிடக்ஷன் ரேட் எவ்வளோ, இதெல்லாம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த எவ்வளோ கார்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக சேல் ஆகும், எக்ஸ்பெக்டட் அக்யூரசி ஆஃப் ஏ கார், பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து உங்களுடைய மெயின் ஐடியா. அப்போ ஹியர் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷருக்குன்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது. ஸோ see the table here. Now the total population is divided into two parts, predicted condition positive and predicted condition negative. அதான் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், எதிர்பார்க்கக்கூடியது வந்துன்னா நெகட்டிவாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா அது கண்டிஷன் வந்து பாசிட்டிவாகவே இருந்தால் நம்ம எதிர்பார்க்குறதும் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூயும் நம்ம கண்டிஷன் வேல்யூம் போத் ஆர் ஈக்குவல் சேம் அப்படின்னா அப்போ ட்ரூ பாசிட்டிவ், அப்போ நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுது. அதே சமயத்தில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டட் வந்து பாசிட்டிவாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, பட் வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ அந்த மாதிரி என்ன நீங்கள் எதிர்பார்க்குற தப்பு. இன் தட் கேஸ் இட் இஸ் கால்டு டைப்போன் எரர், இட் இஸ் அ மிஸ்டேக் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் எஃப்பி. இதே மாதிரி அடுத்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம திங்க் பண்ணுறதே தப்பாக வந்து திங்க் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ், இட் இஸ் கால்டு டைப் 2 எரர். அண்டு ட்ரூ நெகட்டிவ், தப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ட்ரூ நெகட்டிவ், டிஎன். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ சக்ஸஸ். அப்போ டூ பாசிட்டிவும் ட்ரூ நெகட்டிவும் சக்ஸஸ், அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவும் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்து ஃபெயிலியர். ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்து மிஸ்டேக் டைப் 1 எரருங்கிறோம், ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ங்கிறது டைப் 2 எரர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் வந்து அதனுடைய நொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் கிவன். TP terminology, some of the terminologies used in the performance measure are given. TP equal to true positive, FP equal to false positive, FN equal to false negative, TN equal to true negative. And the TP represents what? The correct identification of the positive labels. அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும், நம்ம கரெக்டாக அதை ஐடென்டிஃபையும் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி இருந்தால் ட்ரூ பாசிட்டிவ். ட்ரூ நெகட்டிவ்னால் கரண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த நெகட்டிவ் லேபிள்ஸ். தப்பான வேல்யூஸை நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ட்ரூ நெகட்டிவ். ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸை நம்ம தப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்டு இன்கரெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி பாசிட்டிவ் லேபிள்ஸ் இஸ் கால்டு தி ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ். Incorrect identification of the negative labels is called the false negative. So now here we are finding the formula for accuracy. Accuracy is nothing but overall effectiveness of a classifier, and it is denoted by A, and it is obtained by applying the formula true positive plus true negative divided by n. So the maximum value of the accuracy will be 1,
So it happens when the classifier exactly classifies the two values. Now here some more examples we are given, some definitions are we are given. So what is sensitivity? Sensitivity is nothing but the effectiveness of a classifier to identify the positive labels. பாசிட்டிவ் லேபிள்ஸ் எவ்வளோ கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு அவருடைய அந்த கிளாசிஃபையரோட எஃபெக்டிவ்னஸ்ஸை தான் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறோம். இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் SE and it is calculated using the formula TP divided by TP plus Fn. Here sensitivity takes the value between 0 to 1. And similarly we can define the specificity which is nothing but effectiveness of a classifier to identify the negative labels. So அங்கே positive labels identify பண்ண SC, negative labels identify பண்ண SP, and it also takes the value between 0 less than 1, and it is calculated using the formula Tn divided by Fp plus Tn. Now here the ideal value for SC is, and SC and SP is 1 both, and balanced accuracy is calculated which is nothing but the average value of the sensitivity and specificity. So therefore BA equal to sensitivity plus specificity divided by 2. And a prevalence measure is nothing but measure of how often the S condition actually occurs in the given sample. ஒரு சாம்பிள் வந்து எஸ் கண்டிஷன் வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரிவேலன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ப்ரிவேலன்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் டிபி ப்ளஸ் எஃப்என் டிவைடட் பை என். இதுலேயே ப்ரிவேலன்ஸ்லேயே 2 டைப்ஸ் இருக்குது. பாசிட்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் வேல்யூ. The positive predictive value is nothing but the proportion of the correct results in the labels identified as positive. அதான் நம்ம வந்து என்னென்ன லேபிள்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோமோ அதனுடைய ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ the பாசிட்டிவ் லேபிள்ஸ் வந்து ரிலேட்டட் வித் சென்சிட்டிவிட்டி. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்து சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். சென்சிட்டிவிட்டி இன்ட்டு P டிவைடட் பை SC into P plus 1 minus SP into 1 minus prevalence P. So here the formula for positive predictive value. Next negative predictive value NPV. It is calculated using the formula SP into 1 minus P divided by SP into 1 minus P plus 1 minus SC into P. And similarly we can find the deduction rate using the formula dr equal to TP divided by N, true positive divided by N. Apart deduction prevalence can also be calculated by using the formula TP, other true positive value plus false positive value divided by N. And one more statistics is nothing but value. Kappa statistic we call it as. Kappa statistic is nothing but a metric that compares the observed accuracy with the expected accuracy. And the kappa is nothing but the difference between the observed accuracy and expected accuracy denoted by OA minus EA divided by 1 minus EA. And the table shows that A being A வந்து true positive, B denoted by the symbol false positive, and A plus Bங்கிறது அதோடைய sum. அதே மாதிரி AC column wise, row wise and column wise sum we are finding. We denote C as Fn, D as Fn, and we find the column total. First column A plus C, second column total B plus T, and first row total A plus B, second row total C plus T. The value of capital N is nothing but sum of all the 4 values A, B, C and D.
and the accuracy, observed accuracy is calculated by adding the diagonal entries TP plus Fn A plus D. அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்குங்க. D value is nothing but Fn. இங்கே Tn இருக்கு. So Tp plus Fn divided by n. That is called the observed accuracy. And the expected accuracy is obtained by multiplying A plus C into A plus B and adding with B plus T into C plus T divided by n. This is expected accuracy. And we are given one problem. So here performance measure table is given and data set points we are also given. Here with the help of the performance measure table, we can find the value of Tp, Fp, Fn and Tn. Here Tp is 10 true positive value and false positive value is 1, Fp is 1, that is B, and 0 is for Fn false negative, 9 for true negative. Now we have to find out the values of accuracy, sensitivity, specificity, prevalence, positive predictive prevalence, and these values we have to calculate. So just by applying the formulas, by easily we can calculate all the required details. Accuracy is calculated using the formula Tp plus Tn by n. The value of Tp is 9 and Tn is Tp is 10, Tn is 9 and divided by n is 20. Upper 10 plus 9 by 19 by 20, 0.95. Sensitivity is applied by calculated by the formula Tp divided by Tp plus Fn. The value of substituting the value of Tp and Fn. Tp is 10 and Fn equal to 0. We get that final answer as 1. And specificity Sp, the value of Sp is calculated formula Tn divided by Fp plus Tn. Substitute the value Tn value as 9 divided by false positive Fp value is 1 and true negative value is 9. So on substituting this, and you will get 9 by 10. 9 by 10 is nothing but 0.9. And prevalence value also we calculate the formula Tp plus Fn by n. The value of Tp is 10, Fn is 0 and n is 20. So 10 plus 0, 10, 10 by 20 is 0.5 prevalence measure. In addition to that, we have calculated the other measures also. The positive predictive value is nothing but Se into P divided by Se into P plus 1 minus Sp into 1 minus P. Now, previously we have calculated Se value as 1. So 1 into the prevalence value is 0.5, 1 into 0.5 divided by 1 into 0.5 plus 1 minus Sp value, specificity value is 0.9. We have already calculated that value we have here substituted here. And here 1 minus prevalence is also we have calculated, that value is 0.5, 1 minus 0.5. On simplification, finally we get that answer as 0.9091. And similar way, we have calculated negative predictive value. The formula we substitute the values of Sp and P values here. Above the formula Sp value is 0.9, 1 minus P value 0.5. The same value below also we have substituted here. 0.9 into 1 minus 0.5 and here P value 1 minus Se. Above 1 minus 1 into 0.5. So the final answer will be equivalent to 1. And here deduction rate அப்படின்னு calculate பண்ணுறோம். Tp divided by n 10 by 20 equal to 0.5. Deduction prevalence rate Tp plus Fp by n. Tp value 10 plus 1 divided by 20, 11 by 20, 0.55.
And here next one, balanced accuracy BA equal to SE into P divided by 2, average 1 plus 9 by 2.5, and observed accuracy is the value of A plus T divided by N. A value is nothing but TP 10 and D value is FN 9 divided by 20, total 19 by 20.95. Expected accuracy is A plus C into A plus B plus B plus T into C plus T divided by N. We have substituted all the values and finally we found that value as 10. And kappa is calculated using the formula OA minus EA divided by 1 minus EA. The value of OA பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா observed frequency 0.95 and EA value just now we have calculated as 10. So 0.95 minus 10 divided by 1 minus EA. EA value again nothing but 10. So on solving you will get that answer as 1.005. So this is for this we have referred the NPTEL online course Data Science for Engineers. It is taken by the IIT Professor Raghunathan, IIT Madras. So this is the reference taken from IIT NPTEL online course. Students, I hope that you have understand the performance measures concept well now. So once again, thanks to all of you.